ടിവിയുടെ ടൈം ചാറ്റിലേക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ മായ വലേച്ച. മുമ്പ് നമ്മുടെ അവേക്കൻ ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം വളരെയധികം സജീവമായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഡോക്ടറുടെ മേഖലയിൽ സ്വദേശിയാണ്. ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത ഒരു 3-4 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ എല്ലാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഒരു പരസ്യമുണ്ട്. പരസ്യമല്ല, ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. അതായത് ഒരു പെറ്റീഷനിൽ സൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ്. നമുക്ക് 10,000 ആളുകളെങ്കിലും അതിൽ സൈൻ ചെയ്യണമെന്നും ആ സൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ല് നമ്മൾ കുറെ നാടുകളായിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെയും ഒപ്പം തന്നെ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതാണ് കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചു, ഇതിന്റെയൊക്കെ മൂല സ്ഥാനം എവിടെയാണ്, ഇത് ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള അപകടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മാഡം പറഞ്ഞതാണ്. കൂടെ ആണ് അദ്ദേഹം ഡോക്ടറുടെ തന്നെ സുഹൃത്താണ്. സർ മഹേഷ് എം, എന്താണ് സർ ഫുൾ? മഹേഷ് എം? മഹേഷ് നായർ. മഹേഷ് സാർ, മഹേഷ് നായർ. താങ്ക് യു. അദ്ദേഹം താങ്ക് യു സാർ. അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ മലയാളിയാണ്. ഡോക്ടറുമായിട്ട് കുറച്ചു കാലത്തെ നല്ല, അപ്പൊ അറിയാലോ, ട്രാൻസ്ലേറ്ററിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്നത്തെ സർവീസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. ആ വലിയ മനസ്സിന് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുകയാണ്. അപ്പം ഇത്രയും തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്ത് ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് വിശദമായി പറയാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തിയതിൽ ഡോക്ടർക്കും വളരെ വളരെ നന്ദി. ഡോക്ടർ, പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സാർ. ഡോക്ടർ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണോ വേണ്ടാലേ? മഹേഷ് സാർ. ശബ്ദം എന്ത് പറ്റി? മ്യൂട്ടാണ്. Mahesh, Madam, can you mute please translate? Mahesh, yeah, please carry on. But can you please translate what all he said? Just 1-2 sentences. Yeah, he has given an introduction of yours, and he has just mentioned the topic that we are going to discuss today. It's about the Public Health Bill 2017. So you can go ahead. Namaskar. Namaskar. See, before 2 years, if such a bill would have come, and actually in 2017, this bill had come in a milder form, but we did not give much attention. But after the experience of this 2.5 years of Corona, we are now very vigilant and we know what exactly is coming. We have seen during Corona that right from the day one, when lockdown was introduced, our health experts had said no for the lockdown, no for the complete lockdown. Similarly, and still the whole country was locked down, and the result was that the country was destroyed, economy was destroyed, people's lives were destroyed, not because of the Corona, but because of the lockdown. Similarly, once the RT-PCR test itself was never approved test. Actually, after at the end of 1 year, even the WHO said that the number of cycles, also asymptomatic, we should repeat, we cannot rely totally on the RT-PCR. At the end of 2 years, CDC just gave up this test and they have developed one other test.
But in our country, from day one, this particular, which is not a diagnostic test, and it was imposed on us. So our experience of corona has been that now we will have to be very vigilant. The way the cases, I mean, in the history of medical, Mahesh, would you like to translate in between? No, ma'am, please go ahead. Few sentences? No, you can continue. I will Okay. pitch in after the first. Okay, you tell me when you want to stop me. Okay. Yeah, sure. So, after the experience, similarly, now this new bill which has come, in our country, public health is a matter of concern, but our concerns are different. Like daily in this country, in our country, 2,500 children are dying because of malnutrition. Daily 1,400 people are dying of tuberculosis. So 45% of the people are having their lung functions compromised. And this new bill, which was actually introduced in 2017, and now they somehow could not pass that bill, but now they are coming up with an amended bill in the sense that lockdown will be more defined, and some of the how they will center will have more powers than state will have more power than district management, and these things are totally not the requirement of our country. So how do they come? Right from the beginning, it's very clear that this bill is only talking about virus, bacteria, and pandemic and bioterrorism. And these are the legal requirement of international health regulations, and a new WHO treaty is coming. So we are opposing this bill on many aspects because there are so many points which will make it clear that this bill is not for the health of people, but for the control of the people, for an authoritarian regime by the government, for creating an emergency under the fake. Whenever, Mahesh, I think you should translate this much. Yeah, fine. നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, can you hear me, right? Yes, we can. Yeah. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബിൽ 2017 കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ക്യാം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാവോ? നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബിൽ 2017 കുറിച്ചാണ്. പക്ഷെ അതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഡോക്ടർ മായ വലിഷ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്തത്. 2017 ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും അന്ന് വളരെ അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു. അന്ന് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്ന കൂടുതൽ എപ്പിഡമിക്, ബയോടെററിസം, ഡിസാസ്റ്റർ, അങ്ങനത്തെ കുറെ വാക്കുകൊണ്ടുള്ള കളികളായിരുന്നു അതിനകത്ത്. പക്ഷേ അന്ന് അത് റിജക്റ്റ് ആയിപ്പോയി. കാരണം പാർലമെന്റിൽ അത് പാസ്സായത് പോലും ഇല്ല. അത് സാധാരണ ഒരു പബ്ലിക് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി അത് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ പല കോർണറിൽ നിന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു എതിർപ്പൊക്കെ പലരും അറിയിച്ചു. കാരണം അത് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, എപ്പിഡമിക്, ബയോടെററിസം, ഡിസാസ്റ്റർ. അങ്ങനെ വന്നപ്പം ഈ 2020, 2021 2 വർഷം നടന്ന ഈ കൊറോണയുടെ ഈ എന്താ പറയുന്ന ഒരു പാൻഡമിക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതില് ഗവൺമെന്റ് ഈ 2017 കൊണ്ടുവന്ന ബില്ലിനെ അമെൻഡ് ചെയ്തു. അമെൻഡ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ട് അതിപ്പോ 2022
നമ്മുടെ പാർലമെന്റിന്റെ മോൺസൂൺ സെഷനിൽ അത് അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം അതിന്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 വർഷം അവർക്ക് പല അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തു സർക്കാരിന്. അവരതിനകത്ത് 2017 ബില്ലിനെ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ ഗവൺമെന്റിന് കുറച്ചുകൂടി അധികം പവർ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ്സും വെറും സാധാരണ ഒരു പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന് പോലും കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം എന്തുമാത്രം പവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ ഒരിടത്ത് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ചലാൻ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് സർവൻസിന്, പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനും ഗവൺമെന്റ് സർവൻസിനും എല്ലാം കുറച്ചധികം പവർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പുതിയ ബില്ലാണ് അവര് പാർലമെന്റിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ സെക്ടറൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് പോലെ അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ, അവർക്ക് അവരുടെ പവേഴ്സ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അവർക്ക് നമ്മുടെ മേൽ ഒരു പരിധി വിട്ട് അവർക്ക് അധികാരം കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന ഈ ഹെൽത്ത് ബില്ലിൽ കൂടെ അവർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും അവർക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടും. നമ്മളെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഏത് മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കും, നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടെന്നോ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അവരായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഹെൽത്ത് ബില്ലിൽ കൂടെ. അതിനുവേണ്ടി അവര് ഒരു ജീവിക്കണോ മരിക്കണോ എന്നുള്ളത് പോലും, ജീവിക്കണോ മരിക്കണോ എന്നുള്ളത് പോലും. അതെ, പക്ഷെ അവർക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഒറ്റ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് അവര് നമ്മളെ വരുത്തി തീർക്കുക. അങ്ങനെ വരുത്തി തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പവേഴ്സ് ഒക്കെ അവരുടെ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പം ഡോക്ടർ മായ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ മായ, യു ക്യാൻ ക്യാരി ഓൺ. So this particular bill which is going to be presented in the monsoon session is yet not shown to the people. Just see, they have shown the draft to the media houses, and what all we know is only through media. Now this is not democracy. It should be the people who should see it first, and it should be put to the people. But this is what is done. Media houses are shown. So whatever we have done is first that 2017 bill plus whatever we have read in the media. On that basis, we have prepared a petition to the Prime Minister, to the Family and Health and Family Welfare Ministry, then Standing Parliamentary Committee for this particular subject, and Chief Justice of India. We are sending this petition. So what we are saying is, first, our concern that public health bill is necessary, but public health, the way I said, our country needs more stringent rules for nutrition of the people. And see, in 2009, a bill of this nature, where overall total health of people was discussed, even how housing is to be given, because housing, proper nutrition, proper air, and without pollution our air and water, these are the things which are necessary, and it's a duty of the government. Proper job for the people, I mean a dignified salary, all these were discussed in a bill in 2009. But that bill nobody tried to push and really make it an act, that by the act of this particular provision, people of country have to have good housing, have to have good air, good water, good jobs. So that particular bill never came, but this particular bill is brought in such a hurry. So we will understand why it is done. So in 2005, international health regulations were introduced, and there's a definite clause that every country has to make its legal system. So we have to make our laws not as per the requirement of our country, but whatever the WHO says. So it was there, right, since 2005, but it never became so obvious. Now what WHO is doing, that they are going to have their international health regulations are also going to be amended, and all the member countries, there's a difference between even United Nations and WHO. WHO has its own constitution,
where a country has to, or even if you have voted against, you have to carry out whatever the WHO says. That is one thing. So under that, even under 2005 international health regulations, there were quite a lot of regulations that a country has to follow. Now they want to make it more stringent, not only by amending the IHR, but a new pandemic treaty is coming. So that means WHO, even if in one country they feel like this time when the lockdown in our country was declared, there were hardly any cases. Today, at the end of 2 years, even the government is saying that in 2020, there were no excess mortality. People were not dying. So, if a real pandemic was there in 2020, more people would have died. But no, that didn't happen. Now that even the government accepts, and we had written that letter in July 2021 to Prime Minister that this particular disease is not affecting our country. We don't need lockdown. We don't. Experts had told that there was no need for that testing and tracing and all those things once the virus is very much there around. But international agencies now, once they make it more stringent as WHO treaty, then you have to follow. Once the director of the WHO says that pandemic is there, WHO has already changed the definition of pandemic, where just cases are seen, they can declare pandemic. And how they are creating cases? By this a totally non-diagnostic PCR test. And we had seen the people with morbidity, elderly, and those who were actually frightened. I mean, if scare kills people, it decreases immunity. And at the end of 1 year, in 2021, definitely more people died because people's immunity was consciously decreased by the effects of lockdown. Now, what is this WHO? We have to understand. WHO, for namesake, it is yes. It is, I mean, so many countries, so many member countries send their representatives and voting is taken. All this is for namesake. But majority funding is done by some private players like Bill and Melinda Gates Foundation, like Gavi, like many pharmaceutical companies. They indirectly fund, they all fund WHO projects. So that, and in 2009, when there was swine flu, created swine flu pandemic. Why I am telling it so confidently? Because European Parliament had done an inquiry, and in that it was proved that WHO had exaggerated swine flu because of under the pressure of pharmaceutical companies, and all the government also were in collusion. Now, this is, I mean, past of WHO is known to us that WHO is under the effect of pharmaceutical companies and such foundations. So we can, and if the new WHO treaty comes, all the countries, I mean, literally we have to surrender. Once the WHO says it is pandemic, do this, do that, they can send their officers at any time, they can examine, they can, and all this. Imagine, in this particular 2017 bill, mention of WHO is there, that when WHO declares a pandemic, but there's no mention that that particular WHO direction will be reviewed by our experts, because our experts know what is this country facing, what is this country prone to diseases. Our people, they know our people, they know our climate, they know our disease patterns, but mention of that is not there. And the way during corona it was done, that most of the our experts, what they had, then slowly some of the government experts themselves became like WHO spokesperson. Whatever was the reality, the most
ridiculous thing happened. Okay, even for adults, vaccine was not required in this country. Why? I'll tell you. When only 5% of people were vaccinated, 70 or in some states 80% of the people were having antibodies. What was the need for the vaccine? That is first thing. Now children, so far as children are concerned, even our advisory team, that is NTAGI, had already said that no vaccine for the children, and still WHO said that it is advisable. But what for? Thousands of crores of rupees were sent on testing, which was not required. 35,000 crore in the budget for the vaccine, which was not required. PPE kit. We have been without mask in the open, tuberculosis hospital where open cases are there. Nothing happens. Virus and tuberculosis does nothing to the healthy people. And even at the end of 2 years, only 0.5% of the country, people had some symptoms, mild also. All the other had never had any symptoms. 99.5% of the people never had any symptoms. And still we faced all this lockdown, tracing, testing, and our whole life is disturbed. 80% of the people are facing food insecurity today. Why? Because 2 years, our children didn't go to school for 2 years, and they are now lacking. Now they are saying that our children are lacking, but they will lack. In December 2020 itself, many countries never closed the schools. Okay, I'm last, and then please, Mahesh. Sorry. Yeah, Mahesh, you translate once I finish this sentence. Mahesh sir. Sir, unmute. Okay. Sir, ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു വലിയ സെഷനിലോട്ട് പോകാതെ വീഡിയോ ആക്കുമ്പോൾ, അതായത് ചെറിയ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പൊ ഇത്ര ലെങ്തി ടോക്ക് ആകുമ്പോൾ സാറിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനും കൂടി ആകുമ്പോൾ അത് വലിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് മാറും. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. സാറൊന്ന് നോക്കിയാലോ? താങ്ക് യു. അതെ, അപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ ഡോക്ടർ മായ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ പറയാം മലയാളത്തിൽ. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് WHO എന്തുവാന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവര് വിചാരിക്കുന്നത് പല രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും സർക്കാരുകൾ കൂടിയിട്ട് ഒരു WHO കുറച്ച് ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം താല്പര്യത്തിന് ഒത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് WHO, അതായത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ. പക്ഷെ ആ ധാരണ വളരെ തെറ്റാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അതിപ്പോ നമ്മള് WHO വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് വ്യക്തമാവും. WHO എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. അത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനേ അല്ല. ഇപ്പം നമ്മളവിടെ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിൽ ആൻഡ് മെലിൻഡ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. അത് വളരെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. അത് ആരാണ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതും നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അപ്പം പല രാജ്യങ്ങളുടെ സർക്കാരുകൾ ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ തുച്ഛമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഫണ്ടിങ് വരുന്ന എല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നാണ്. വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാർമ കമ്പനീസ് അവരാണ് ഈ WHO ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഗവിയെ കുറിച്ച് പലർക്കും ഒരു ധാരണയില്ല. അത് ഈ പറയുന്ന WHO വേൾഡ് ബാങ്കും അങ്ങനത്തെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നിന്ന് ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഗവി. ഗവിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നോ, അവര് മൊത്തം ലോകത്തില് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് പല വാക്സിൻ കമ്പനികൾക്കും ഫാർമ കമ്പനികൾക്കും അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ട്രയൽ ചെയ്യാൻ.
ഇപ്പം അവരുടെ പരിപാടി ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റില് അവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം എടുത്തു, എന്നിട്ട് അവരുടെ സർക്കാരിനെ കറപ്റ്റ് ആക്കി അവരുടെ ജനങ്ങളെ ഗിനിപ്പന്നികളാക്കി അവരുടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് നടന്നു വരുന്ന വർഷങ്ങളായിട്ട് 10 വർഷം 20 30 40 വർഷത്തോളം ഇത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അവരവരുടെ വാക്സിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവരവരുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എവിടെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ മേല്. അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അതിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സർക്കാർ തന്നെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കാർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഈ WHO-യും ഗവിയും. പിന്നെ അതിന്റെ വേറെ കുറെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. PHFI എന്ന് പറയുന്ന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, പിന്നെ NTAG എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ എല്ലാ രാജ്യത്തിലും ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പല സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇതാ കണ്ടില്ലേ, പല എക്സ്പെർട്സും നമ്മളോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒരു തുവൽ പക്ഷി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ജനങ്ങൾ. എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ. അപ്പം ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ലിനകത്ത്, ഈ 2017 ബില്ലിനകത്ത് WHO-യുടെ റോൾ അത്രയ്ക്ക് ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് WHO-യുടെ റോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ബില്ല് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനകത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എമർജൻസി ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ കൺസേൺ മീൻസ് ആൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഇവന്റ് വിച്ച് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ. അതായത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഹെൽത്ത് എമർജൻസി വരുന്നെന്നുള്ളത്. അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹെൽത്ത് എമർജൻസി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെർട്സ് ആണ്, ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്, സയന്റിസ്റ്റുകളാണ്. അവരാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ WHO-ക്ക് ഒരു പവർ കൊടുക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഹെൽത്ത് എമർജൻസി വരുന്നെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പം അവർക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ എമർജൻസി കൊണ്ടുവരുമ്പം അവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയേഴ്സും ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം, WHO ആയാലും വേൾഡ് ബാങ്ക് ആയാലും ഗവി, അങ്ങനത്തെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സ്വാധീനിക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് മാഡം പറഞ്ഞതിന്റെ ഇതില് വളരെ ഇതായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്ത മാഡം പ്ലീസ് ഗോ അഹെഡ്. So in our letter, I'll then share the text of the letter in the end. But right now, see, first point we have raised is that public health for India is different than what WHO or other countries are facing. Ours is a different country. Second thing, we have that WHO cannot have any role in our country's business simply because we have our experts and their advices have failed during Corona to our country, and we have literally, our country is destroyed. The third point which we have said is that what exactly we should do during pandemic. You have written during pandemic we will do like this, we will do like that. What they have written is that any officer from district magistrate to the highest authority can on one thing, because if WHO declares, secondly, if not only if cases happen, but if there is a likelihood of, now what is this likelihood? Suppose there is and on whose advice, nothing is defined. So like this time some institute like Kanpur IIT or anybody does some mathematical study and says that this particular, and that's what happened. Imperial College of London just gave some figures, and this many cases will happen, this will happen, this will happen. Now just on the base, and even when our experts said no, all this lockdown were imposed. Similarly, now they want to make it legal, that even if the officer feels that there is a likelihood of pandemic, they can declare all these measures. That is number one. This is a very dangerous. On the ground, this particular rule can be misused at any time. They can declare emergency at the
without any reason, just likelihood. Second thing, by order, they can enter your houses, they can do any tests on you, they can even give vaccination, they can seal the buildings, they can they have already closed the markets and all this during corona, which virus doesn't stop like this. Virus, in 1957-58, during a bit pandemic, because at that time pharmaceutical companies were not having so much hold on WHO. At that time, WHO itself said that once the virus comes, it's there in the air, nothing can stop the virus then. And this particular virus was such a mild virus, there was nothing to worry about. So so what should we do during the pandemic? First thing, find out what's the severity of the disease. This particular RT-PCR test, which was not approved and was used, so without approval test, not only the experts in the government committee, but independent experts, concerned citizens should sit together and decide whether really we are having people suffering. There was nothing in 2020. I'm telling you, without that, we had wasted the whole year. Third thing, there should be a total decentralization. The bill is talking of total centralization. Not only that, if a particular officer doesn't follow the order from the center, or a particular state doesn't follow the order from the center can take over. What does it mean? It's a president's rule. They can, just in the name of a unproven pandemic, they can take over the state. So literally imposing emergency in this country. So these are very dangerous aspect of the bill, and that's why we are so much concerned. And we have given that one thing, total decentralization. How will we declare pandemic? We should have proper data that last 1 year this many cases happened, then this many, and this year there is a definite much excess cases and severe cases, deaths. Only then you can declare either epidemic or pandemic. Just like that, on a mathematical model made on a computer, you cannot disrupt people's lives. So that part we have written. One more important thing we have written, that it is our right to whether accept a particular medicine or reject. I don't want to treat myself with this medicine. Our country has such a big heritage of many other medicines, like Ayurveda, which is thousands of years old. Then we have practicing homeopathy. Then we have Siddha, Unani, and naturopathy. And so all these knowledge systems should be given equal importance. Why only allopathy, which is either invasive, very expensive, and in the end it is rather negatively affecting our health. So one of the important point we have written is the way this world is now also should go, that integrated medicine. We have to have what I would say, in all our public hospitals, we are getting only allopathy medicines. Majority of the hospitals, sometimes some separate Ayurvedic hospital is there. That should not be the case. Right from education to all public hospitals must have all the experts available, that I can, and then the results should be declared that Ayurveda treated so many patients, homeopathy, Siddha, and who could treat the particular disease properly. That's the way our country should be run. We can't, allopathy, and by that, pharma companies are literally dictating our health decisions. Now that should not be, that has to change. Mahesh, you want to take over? Shall I continue? Yeah. ഇപ്പം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ വെറുതെ ഇന്റർനെറ്റ് പോയി ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക,
പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബിൽ 2017. വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്, 3-4 പേജിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുമാത്രം അതിന് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒരു സാധാരണ ഒരു പബ്ലിക് ഓഫീസറിന് എത്രമാത്രം പവർ കൂട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഈ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ്സ്, നമ്മുടെ സ്വകാര്യത, അതെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ആ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗവൺമെന്റിന് ഏത് ഒരു ഒഫീഷ്യലിനെയും ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ, ഏറ്റവും താഴ ലെവലിൽ ഒരു ഓഫീസറിനോടും വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഇന്ന വ്യക്തിയുടെ വീട് ചെന്ന് പരിശോധിക്കുക, ഇന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് മരുന്ന് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് അതിൽ പിന്നെ ഒരു എതിർപ്പും അറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം പിന്നെ നമ്മുടെ അല്ലാത്തുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അവര് കൊണ്ട് ചെല്ലുന്നത്. അതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ടു കണ്ടക്ട് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, നമ്മുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് നമുക്ക് മെഡിസിൻ തരാം, അവർക്ക് നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ തരാം. എന്തിന് നമ്മുടെ ബാഗുകൾ വരെ ചെക്ക് ചെയ്യാം, അത് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു പവർ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അത്രയ്ക്കധികം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ കയറി ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവറാണ് ഈ ബില്ല് സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്ന നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു കേസ് പോലും ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ആരോടും ഒരു പരാതി പോലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് പല നല്ല ഡോക്ടർമാരും സയന്റിസ്റ്റുകളും നല്ല വക്കീലുകാരൊക്കെ അവരെ ചെന്ന് ഹൈക്കോടതികളെയും സുപ്രീം കോടതികളെയും ഒക്കെ സമീപിച്ചപ്പം സുപ്രീം കോടതി ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സിനെയും അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറീസിനെയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനെ എല്ലാം താക്കീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പല കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇളവുണ്ടായി, ഈ മാൻഡേറ്റ്സിലൊക്കെ ഇളവുണ്ടായി. അത് മാസ്കിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ സ്റ്റേറ്റിലൂടെ പോകുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചായാലും എന്തിനെ കുറിച്ചായാലും. പക്ഷെ ഇനി അത് ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഒരു പെറ്റീഷൻ പോലും ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ഈ ബില്ല് കൊണ്ട്. പിന്നെ ഇത് എമർജൻസിയിൽ അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുവാ? വെറും ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അവര് ഒരു ടെസ്റ്റ് നിർദ്ദേശിക്കും. ഇപ്പം RT-PCR ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടി അവര് നിർദ്ദേശിച്ച്. അപ്പൊ RT-PCR ടെസ്റ്റ് എത്രമാത്രം അത് ഫലപ്രദമാണെന്നുള്ളത് അത് അവർക്ക് തന്നെ WHO-ക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തി, ആ RT-PCR ടെസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ RT-PCR ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊറോണയെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റേ അല്ല. അത് വെച്ച് പല ടൈപ്പ് വൈറസുകളെ കണ്ടുപിടിക്കാം, പല ടൈപ്പ് എക്സാമിനേഷൻസ് അത് വെച്ച് നടത്താം. അപ്പം WHO ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാരാമീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് പറയുമായിരുന്നു, ഇത്തരത്തില് ഒരു റിസൾട്ട് RT-PCR കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ ഉണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ ഒരു പനി പോലും കാണത്തില്ല, ഞാൻ ടോട്ടലി നോർമൽ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ RT-PCR ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു അധികാരം കിട്ടുവാണ് ഞാൻ എന്തോ ഒരു രോഗിയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ അത് വളരെ ഒരു അപകടം പിടിച്ച ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പം അതിനെക്കാട്ടിലും അപകടം പിടിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ ഹെൽത്ത് ബില്ല് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ മാഡം, യു ക്യാൻ ക്യാരി ഓൺ. ഇതില് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് കൂട്ടിച്ചോർക്കാണ്. ഇപ്പോ ഈ മങ്കി പോക്സിന്റെ കാര്യത്തില് ഡോക്ടറോടൊന്ന് പറയണേ. മങ്കി പോക്സിന്റെ കാര്യത്തില് ഇപ്പൊ തന്നെ WHO ഇന്ത്യയോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ മങ്കി പോക്സിന്റെ നടത്താം എന്ന്. ഇവിടെ മങ്കി പോക്സിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആർക്കും ഇല്ല, ആ ഒരു സിക്ക് എവിടെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ WHO ഓർഡർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഇനി മറ്റു വിഷയങ്ങള് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലോ, ടെസ്റ്റിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് തന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞത് ശരിക്കും അത് ഇങ്ങനെയല്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യാതൊരു വൈറസുകളെയും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം പറയാൻ കഴിയുമെന്നല്ലാതെ അവിടെ വൈറസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അത്രയ്ക്കും വിദൂരത്തിലാണ് ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കുറച്ച് വിദൂരതയിലാണ്.
അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ നടത്തുകയാണ്. അപ്പോ ആ ഒരു ടെസ്റ്റിനെ വെച്ചുകൊണ്ട്, ടെസ്റ്റ് കിറ്റിനെ മുഴുവൻ വിഡ്ഢികളാക്കിയതുപോലെ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ കാലത്തും ഞാനിത് പറയാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന, ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്രയൊക്കെ പേരിൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നുവോ അവരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സയൻസിനെ നിങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ അത്ര കണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അടിമകളായി മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. കാരണം ഈ വലിയ വലയിൽ നിന്ന്, എട്ടുകാലി വലയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും രക്ഷയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലേ മാഡം? ഒന്ന് ചോദിച്ചോളൂ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ലിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ? അതൊരു എന്റെ ഒരു ഭാഗത്തൊരു ചോദ്യമാണ്. Madam, in this public health bill, is there any provision that gives any benefit to the common man? Or is it only about the government? Common man, yes, there is, yes, I'm there is practically, that's what we are harping on, that this particular bill is not for us, it's not for people. There is no talk of improving our health, which was there in previous bill, which never came up. But in this particular bill, how to improve our positive health, right from our nutrition to housing, nothing about positive health. You go and declare yoga, International Yoga Day. That doesn't mean anything for people. If people are so hard pressed, they are not getting economically properly in economic conditions, then how are they going to do yoga? So there is no provision for positive health in this particular bill. And I'm telling one more dangerous aspect of this, and that is that this particular bill, it says that when they declare a health emergency, all our other rights, basic rights, all other rights will be suspended. That means we cannot, if you want to say go to court, like this time we have gone to the court, many courts have given whatever little positive decisions, and that has helped us. Like Guwahati court has said that because vaccinated and unvaccinated are same, it gave this judgment almost before a year. You cannot discriminate. Recently, Supreme Court also said that unvaccinated and vaccinated cannot be discriminated. But in this particular bill, they have made it such a stringent thing that you cannot go to the court. No court will entertain any complaint against the decisions of any officer unless the higher officer permits. Now the higher officer is not going to permit it. Many other like you cannot question a decision taken in good faith. Now the district magistrate will tell that without any cases also, in good faith I declared lockdown. Now that cannot be the reason. It has to be, any government officer is supposed to take decision only after due diligence, in the sense that did he take advice from this expert, that expert, did he really see on the ground whether there are cases? Just because there is a likelihood of some disease coming, you cannot do that. So this particular bill will override all our basic rights, my right to life, my right to liberty, my right to earn my living, my right to freedom of speech, many such, all these rights, all other rights will be suspended. That's exactly what is there in the bill. So we cannot, as such, it is illegal to make any such bill. But this government does many things. It ultimately, even the way farmers fought for their right, and they had to take those acts back. Similarly, for this particular act, be prepared. We will have to fight. Give a long fight. This government is in a habit of not giving enough time for discussion, passing the bills in hurry, and then people have to fight. So one thing,
even going to the court will be very difficult once this bill comes in the as an act. Second, the last point which we have written, because we feel it's very important, one full paragraph we have given: lockdown. I mean, they want the way newspapers say, they want to define lockdowns more. That means lockdowns will come. And there is a ex-WHO officer today just telling that once WHO treaty and such bills, such health bills are coming up in all the countries, that itself shows that it is under one particular direction. That is WHO. They want to rule from the center of the world. Now that's not, even in India, the country is such a vast country that even center should not be imposing on the states, because states have different, many a times climates are different, food habits are different, and we have disease patterns are different. How can WHO rule on us? That is first thing. So lockdowns are going to be more defined. We have said you forget the word lockdown, because lockdown in our country, even during corona time, whatever they say, it is proved that even in the first 2 or 3 months when everything was locked down, and even some people were really afraid, but it's good that majority of the rural people, even in the small towns and cities, in the small lanes, people never followed any lockdown. That's the fact. Whatever people say, like slums like Dharavi in Mumbai, they cannot follow lockdown. It's just not. They have a common toilet between 50 houses. How can they follow lockdown? There are 10 persons living in a small room. How can they have distancing? So all this lockdown, but they destroyed economy. We people did not follow lockdown, so we were saved. Actually, we had immunity because we met each other, and so majority of our people are having natural immunity. That is because we did not follow lockdown properly. That's good. So we have said in this particular petition that forget the word lockdown. Right in the 2 months we had more than 64 lakhs cases. How, if you had really lockdown, which they first said 21 days and then extended, but no, lockdowns never, and those countries who never had lockdown, they did not suffer more, nothing. Third thing, WHO itself said that lockdown is disruptive and it destroys. One virus cannot cause so much damage which a lockdown causes, and that's what we know. We have learned. So whatever we learned during corona, they have simply made it upside down in this particular bill. We have learned that there should not be any lockdown. There cannot be so much. I mean, there is no need for this PPE kit and this plastic masks and this and that. People's lives are actually, health is actually harmed by masks. That is, I mean, such studies are coming, and masks just don't stop anything. There are big studies, Denmark study. So what we are harping on in our demands to the Prime Minister and other people, that whatever we have learned during corona is different than what you are saying. What we have learned during corona, that no lockdown, no such unapproved test on mass testing. Just let's see whether, I mean, first our experts should observe. These are the points, and we are demanding our demands. I'll share the document right now. Yes, ma'am. Okay. You just tell me whether you can see the document. Can you? No, not now. Can you see the document, sir? No. No. So okay. I tried share the screen. Then what should I do?
You can just click open the document. I have opened, and now I have missed the StreamYard thing. Okay. I have opened the document then. No, have you clicked on the option called share? I did that also. So that will share your screen. So you can just open the document and the viewers can see it. അല്ല മഹേഷ് സാർ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർക്ക് അത് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു. ഓക്കെ. ഹലോ മഹേഷ് സാർ. അപ്പൊ അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ലാപ്പിൽ കയറാനായി ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രീവിയസ് ബാക്കപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്തായാലും ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ ആ ബില്ലിന്റെ ലിങ്കും മറ്റു ഡീറ്റെയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഈ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഹലോ Mahesh, did you say okay? I'll can you share the Mahesh, I have അല്ല മഹേഷ് സാർ, ഞാനത് ഈ മാഡം തന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ബില്ലിന്റെ കോപ്പി നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയുടെ. അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ സൈൻ ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കമന്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരിപ്പോ ഓൾറെഡി അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലരും. Okay, madam, he has shared the link for the petition. And people can access it. Okay. And they are doing it actually. ഡോക്ടർക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൽ ആ പോയിന്റ് കാണിച്ചിട്ട് പറയാം. ഇന്ന പോയിന്റ് ആണ് അപകടം എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ മാഡത്തിന്? അവിടെ കിട്ടും, ലാപ്പിൽ കിട്ടും താഴെയായിട്ട്. ഇനി അതിനിപ്പോ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. അവിടെ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലല്ലേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? അതെ താഴെ കാണാം. Can you see that option called share? ചോദിക്കാം വിൻഡോയിൽ താഴെ ഷെയർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ. Can you share the ഐക്കോൺ മാഡം? കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ, ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർ. See, I'll try again, otherwise we leave it and people will see in the മഹേഷ് സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ സാർ. അത് ഡോക്ടറോട് പറയണം, ഞാൻ മൊബൈലിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അത് ഡോക്ടർക്ക് അവിടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ അത് കാണുന്നുണ്ടാവും. മഹേഷ് സാർ മൊബൈലാണോ ലാപ്പിലാണോ? മഹേഷ് സാർ മൊബൈലാണോ ലാപ്പിലാണോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മൊബൈലാണോ? അപ്പൊ ഡോക്ടറാണ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ താഴെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്തോട്ടെ, കാര്യം കുഴപ്പമില്ല. ഷെയർ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ അവിടെ കാണാം. Ma'am, if you are not able to do that, we can share it later on. Because he is also on the mobile ലാപ്പിൽ നിന്ന് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി. Okay, so see, I have now I'll say now what we will do after. Have you translated up to this, or shall I? Then next I'll say that what now. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞോളൂ മഹേഷ് സാർ. മാഡം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും നേരം അതൊന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. മാഡം പറഞ്ഞ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ, ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഒരു പരിഭാഷ അത് തീരെ വ്യക്തമല്ല. ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് സ്വന്തം ഇച്ഛപ്രകാരം അത് തീരുമാനിക്കുകയാണ് എപ്പം ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളത്. അത് ഏത് എക്സ്പേർട്സ് ആണ് ഗവൺമെന്റിനെ അതിനെ കുറിച്ച് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഗവൺമെന്റിനോട് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് പോലും വിലയിരുത്തുന്നില്ല അതെങ്ങനെ, അത് ശരിയാണോ അല്ലോ എന്ന്. അവര് നേരെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക, നമുക്ക് എന്നാ ലോക്ക്ഡൌൺ ആകാമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങള് അത് എങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നു, ഇതൊന്നും എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ശരി ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ടുവന്നു, അത് എന്തിനു കൊണ്ടുവരണം? അത് വൈറസ് പടരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും
അതൊരു തെറ്റായ തീരുമാനമാണെന്നുള്ളത് ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ഈ ഹെൽത്ത് ബില്ല് കൊണ്ട് ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് ആ ഒരു അധികാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ഇനിയും ഏതൊരു എക്സ്പെർട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് നേരെ ഒരു എമർജൻസി അങ്ങ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു അധികാരമാണ് ഈ ഹെൽത്ത് ബില്ല് കൊടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഈ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു ലൈൻ വായിക്കാം. The provisions of this act shall have overriding effect over any provision in any other law for the time being enforced. അതായത് വേറെ എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും ചവിട്ടി താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു നിയമം ആയിരിക്കും നിലവിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നിയമങ്ങളിൽ പറയുന്നത് മാത്രമേ അവിടെ അതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം അതിനകത്ത് ഇപ്പം നോ കോർട്ട് ഷാൾ ടേക്ക് കോഗ്നിസൻസ് ഓഫ് എനി ഒഫൻസ്, അതായത് നേരിട്ട് നമുക്ക് കോടതി പോലും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ എന്റെ എതിരെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുത്തു, എനിക്ക് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറിനോട് മാത്രം ഒന്ന് അപ്പീൽ ചെയ്യുവാണ്, ദയവേത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് രണ്ടാമത് ചിന്തിക്കുക, അന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അധികാരിയത തരുന്നുള്ളൂ. അതായത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പോലും കോടതി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബില്ല് പറയുന്നത്. Okay, ma'am. Two more things which we have written is human rights violation. Like this time, just for not wearing a mask, police has beaten people. Their vegetables were destroyed. Many things have happened during this particular time, during Corona. So what we are saying is that human rights cannot be, like people have been forcibly, we have seen videos that people have been forcibly vaccinated also. So at no point of time, whether pandemic or no pandemic, human rights cannot be violated. That particular point also we have harped. And secondly, media. See, the whole bill is totally for people, that people will be restricted, people will be done like this, they can be fined, they can be for violating any of the rules. So far there were no provisions of fines. Even if say for some avian flu is declared, then your animals can be destroyed, but there is no restriction on media. There's no even instruction for media that media will behave properly. There's a rule of public health that people should be rather assured. People should not be scared, because scare ultimately reduces your immunity. This time what has happened? Media has literally scared the people, created emergency which was not there. Whatever minute thing is there, they will exaggerate and tell on the TV, and people were in panic. So this should not be. Government should, during the pandemic, clearly tell the media that they will not create scare. Number one, if you declare that so many people died of, say, corona, tell us what other diseases are killing in this particular day. The way I told you that 2,500 children are dying daily in this country because of malnourishment related disease, that never comes on the TV, because media is also under the effect. They are corporates, they are under the effect of corporates, and they are behaving totally in their favor. So we have written of that media should be totally restricted in creating the panic. So these 2 points, but ultimately how will we manage? Right now, as we saw, that WHO is under the effect of corporates, whether it is pharma corporates or even all the corporates got richer by 35% during the pandemic. Every 33 hours, there is 1 billionaire is created. That's what is the Oxfam report at WEF. And same during the same period, millions of people are driven into poverty. So what kind of this pandemic is it why should it happen? So because now we know WHO is under the effect of corporates,
Governments are under the effects of corporates. Media is under the effect of corporates. Why this has happened? Because all these years we never noticed this building up. Now we have to get fully awakened. We have to take our lives in our hands. So how will this happen? We have to. First thing, health is such an important subject. It's affecting directly our private life. So it cannot be under private hands. So healthcare system and drug industry both have to come under public ownership. That is, they have to be nationalized, socialized, but not under the government or IAS people control. It will be directly under people's control. We will decide how this hospital will run. We will decide what drugs or what real sickness people are having, what we want for the, and these systems can be created. Now we are digital India. So, but it will be a slow process. Right now, we have to stop this bill. How? After enough number of signatures are created, we will upload this to Prime Minister's office. Then we have to organize ourselves in such a way that in every city, every town, we should create protests that we don't want this bill. We don't want WHO treaty. We don't want no WHO control on our lives, because they are privately funded. They will act in the interest of the pharma companies, in the other corporates, whereas our health and in their interest and at the peril of ours, at the cost of our lives. So then, if needed, the way farmers went to Delhi, they created a pressure. We have to, because this is for our lives. This is not for anybody else. We have to create a very big opposition to this bill before it comes. Even if they pass, then after it, but we have to take our lives in our hands. Mahesh? Yes, ma'am. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഒരു വൈറസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ WHO ബിൽഗേറ്റ്സോ ഒന്നും അല്ല. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭയമാണ്. അതാണ് ഡോക്ടർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം നമ്മൾ എന്തിനെയൊക്കെ ഭയന്നോ അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നു. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർക്കാരുകളും, അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയാലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ആയാലും, അവരൊക്കെ എപ്പിഡമിക് ആക്ട് വെച്ചാണ് പല രീതിയിലും നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചത്. അതായത് എപ്പിഡമിക് ആക്ട് പറയാൻ, നിങ്ങൾ മാസ്ക് ഇടൂ, മാസ്ക് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചലാൻ കട്ട് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചലാൻ കട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ, 100 കോടിയിലും അധികം ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ചലാൻ പിരിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പം നമ്മളത് കാണാതെ പോയതിന്റെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എപ്പിഡമിക് ആക്ടിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രൊവിഷനും ഇല്ല ചലാൻ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ തുടക്കം തൊട്ടേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആർക്കും പിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പം എപ്പിഡമിക് ആക്ടിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് അത് സർക്കാരുകൾക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടാണ് എത്രയും എളുപ്പം ഈ എപ്പിഡമിക് ആക്ട് 1897, അതായത് 100 വർഷത്തിന് മേളിലായി ആ ഒരു ആക്ട് വന്നിട്ട്, അത് തന്നെ നേരെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോട്ട് അത് അങ്ങ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പം അതിനെ എത്ര എളുപ്പം മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഇനി മുന്നോട്ട് സർക്കാരിന് അവരുടെ അധികാരം കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പിഡമിക് ആക്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട്, അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ആക്ട് വരുന്നോടെ എപ്പിഡമിക് ആക്ട് റിപ്പീൽ ആവുക, ഇല്ലാതാവുകയാണ്. അപ്പം അതിനെ തഴഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു ആക്ട് വരികയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, നമ്മൾ ഈ 2 വർഷം കാണിച്ച ആ ഒരു ഭയം അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കളയണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബില്ലിനെതിരെ നമ്മൾ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കണം.
നമ്മുടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ തുടങ്ങി നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് വരെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കണം. അത് അറിയിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബില്ല് പാസ്സാവും എന്നുള്ളതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല. What further? No, I've mentioned about the consequences of having fear in our mind. But I said about this. Now what we have to do? Have you finished that part? I don't think. What we will have to do now? One thing, how private hands have to go out of healthcare system, and how we will stop this bill. Mahesh, can you hear me? മഹേഷ് സർ കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ. ഡോക്ടർ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. അത് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലേ? മഹേഷ് സാർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? Mahesh, did you say how we will now tackle the situation? Yes, I have mentioned that we have to come out and protest against the bill. Yes, and how we will take out private hands from the healthcare system and drug industry, because that's what it has to be in the public sector, under the public control. അതെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള കൺട്രോളും ഈ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫാർമ കമ്പനീസിൽ ഉള്ള ആ ഒരു കൺട്രോള് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബില്ല് നിലവിൽ വരാൻ പാടില്ല. ഇതൊരു ആക്ട് ആയിട്ട് പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രം അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ ആയിരിക്കണം ഇനിയും തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പോളിസീസ്, എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഫാർമ കമ്പനീസും ഈ പ്രൈവറ്റ് കോർപ്പറേഷൻസും ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസിനെ, ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങളെ അവര് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോളിസീസ് അത് നമുക്ക് ഫലപ്രദമാവത്തുള്ളൂ. അല്ല സാർ, ഞാനൊന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ. പറഞ്ഞോളൂ. ഈ ഡോക്ടറോടൊന്ന് ചോദിക്കണം. അതായത് ഈ പാൻഡമിക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഇവിടെ പല യൂട്യൂബ് വ്ളോഗർമാരും ചാനലുകാരും അവരുടെ സ്വന്തം സൈറ്റിൽ ഇത് ഇന്നെന്ന സ്റ്റെപ്പിലാണ് പോവുക എന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 600 കോടി ജനങ്ങളെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ 600 കോടി ജനങ്ങൾ എന്നത് അതിശയോക്തിയായി തോന്നും, എക്സാഗ്രേറ്റ് ആയി തോന്നും. ഈ പറഞ്ഞ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ലും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ആരെ എപ്പോ എങ്ങനെ കൊല്ലാം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാം എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് ഈ വ്ളോഗർമാർ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് സത്യമുണ്ടോ? ഒന്ന് ഡോക്ടറോടൊന്ന് ചോദിക്കാവോ? അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്താണ്? അതൊന്ന് ചോദിക്കാവോ പ്ലീസ്. ഒരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. സോറി, ഇപ്പോ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ബില്ല് ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് ആളുകളുടെ ഇത് അഭിപ്രായങ്ങൾ, അവരുടെ കമന്റ് ശേഖരിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ അത്തരം കമന്റുകൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ? ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചോദിക്കണം പ്ലീസ്. Okay, ma'am. He wants to know that right from 2020, many of the influencers, social media influencers, the bloggers have been talking about the new world order and all the game that the elites of the world have been planning for us. So, does this health bill in any way directly in line with those the nefarious
plans of the elites. That's what he wants to know. See, Directly one or thing indirectly. Sir, 600, 600 കോടി ജനങ്ങൾ. They want to eliminate, say, more than 90% of the population of the world. So, is our health bill in line with? I will not say anything, something which is very wild, which may not be true. What I'm saying is that even this new world order, when we are saying that they are concentrating power and they want to have one world government, one government for the whole world, that is happening for last so many years slowly. We have not noticed it. Please try to understand. Even the, say, agricultural policy of India was always being decided in World Economic Forum, but we never paid attention. That is one thing. This is not the first vaccine that is being imposed on us. In 2017, there appeared an article in Outlook that even all the childhood vaccines, pneumonia vaccine, what happens? Pneumonia occurs to malnourished children, and only those who are severely malnourished, chronically ill babies will die of pneumonia. But they will not treat nutrition. They will not. And this whole international drug companies, they have found an easy way to produce vaccines and sell in them. Now, what we are seeing in last 2 years is only the concentrated effects of whatever was happening all these years throughout. And what I call it as capitalism. Understand this, that majority of the resources of the world, majority of the fruits of people's labor is concentrated in the hands of few. And they not only and those few of all the nations have united together. World Economic Forum is not formed today or last 2 years. WHO was not formed. WHO created scare of pneumonia in children, and then the pneumonia vaccine is sold everywhere. In our country, so much money is wasted on pneumonia vaccine, which can save 4 children out of 100. Can you imagine? And that is introduced in the government program. 4 children out of 100 4 cases can be saved, because children are, and there are so many strains of pneumococcal, they cannot have vaccine. So this thing which was happening, this new world order, the world order is already slowly changing for last so many years. I would say 90s, I would say 91, it started changing when market economy was fully totally marketed. Market economy was marketed, everything getting privatized. And all the TV debates, and our minds are so trained that everything that is private is good. We studied in government colleges, and we are good. But now only private colleges and private things will give you good education. So it is the world was changing right from more so from the 1990s, when market economy was sold all over the world. It's not just corona or just this. It is now becoming more obvious to the middle class. Lower laboring class was getting affected for last so many years. We did not see it. Now the middle class, our total bodily integrity is now getting affected. I'm telling you people that it's not that if you have money, this, when I'm talking of nationalization, that is this private hands, it's not for poor. If you have more money, you will be looted by a doctor more. You will be advised more investigations. You will be given more medicines. You will be, even unnecessary surgeries are done. Because you have money, you will be looted. So, vital sectors in private hands has started more. All privatization is occurring more since 90s. It's only
now that we are awakened. So this world order is changing for last so many years, and it is that same slow process is now seen in an exaggerated form. It's not this one bill, not this one treaty. It's happening for years. But now we are awakened. We will have to change many things, not just one bill, not just one treaty. So, ma'am, which are the ways like we as a public can make an impact by signing these petitions? Yes, by signing these petitions, again, who is going to take an action? Because it's the very same people who are going to consider these things, and they are going to push it aside. See, Right. we have written this petition. We are urging all to sign. Not that because of our signatures they will change. I mean, only on the ground, if we can create a movement, and if that movement can be created by awareness. This petition is for creating awareness. More and more people we are see, if I would not have made this petition, this show would not have happened, right? If we, I mean, just by these petitions are just first step. Then we have to create a big movement. And the way I said, not only to stop the bill, not only to stop the treaty, we have to change the system, that all our vital sectors cannot remain in private hands. Drug industry, healthcare industry, we have to start. They have to be socialized, and I'll give you, and not under government control. When we talk of nationalization, it immediately comes to our mind that it will be under government control, like banks or any other public sector. No. Please, I have given the link to to put it in the this particular thing about what exactly when I say things should be socialized. It should be Shri RKN. I have given you one more link. No, that also you please put in the description, so that, see, I'll give you just one example, that our hospital, public hospital, yes, officer or government control, it's the people around, those who are around that hospital will form a committee and have regular public meetings in the hospital. Tell the superintendent of the hospital, by the next month meeting, these things should be available in this hospital. Then once the people get the power, they will really take interest and improve the system, improve the facilities. Similarly, at national level, we will know, like we know during this movement, who are the real good doctors, who are thinking in the for people's benefit. We can have such people in the drug industry by our, and they will be transparent enough to tell the people that this drug is required, these injections are required. Second major demand, as I said, in our hospitals, we need all the systems to operate, from Siddha to Ayurveda to homeopathy. Now, we don't have any control. Basically, there should be a, so you're saying that there should be a public audit of everything, especially something like a healthcare, right? Participatory democracy. We will participate in the management of the healthcare system. We will, drug industry, participatory democracy. Now we are more facilitated by digital technology, that people can opine, and that should be then public meeting. There the decisions will be taken, people will be answerable. The superintendent has to come in that meeting and say that this is done, this is not done, what is the difficulty. People will say that solve this like this. These days, if you go to the public hospitals, nothing is there in our hand. Not even staff is there. Why not staff is there? Why not enough doctors are there in the public hospital? Because they have private hospitals where they can loot people anyway. There should not be any private business in the healthcare system. That's the only way. Otherwise, private system will never allow the public system to come up. And public system we want under people's control. I mean, that is a long, how will people will come with you? People have to be organized on the free and quality healthcare. We want free and quality healthcare. On that basis, people will come. Otherwise, for one injection, people are so tied up in their life.
that they will say that, okay, whatever is to happen, let it happen, but let me take injection and run my lorry. Otherwise, or run my taxi. Otherwise, government will not allow me to. So they are so, but if you tell them, and I have observed with people have said that we will not come with you for vaccine. But if you say fight for the free and quality healthcare system, we will come with you. Now that will be directly cut the power of this drug mafia. Once we establish our power on healthcare system and drug industry, I mean, they cannot play any foul. It should be transparent, publicly managed system. That's all. That should be a long fight. It will be you people who will fight. I may not remain alive Right. to see the fruits. It will be you young people will have to take it up. So the public has to be the experts who are going to advise the government on the issues, yes. Right? And we have common sense is the most important thing in health. Like if you get simple cough and cold, you don't go to hospital to get RT-PCR done. That's the worst thing to do, actually. What we do is have some kada. We know our nani and dadi have taught us, have some kada. We know how to treat, control of our body, we know. Now we want to have it on public healthcare system also. That we will control you. We have relied on you and you have created a mess. That's all. Is it not a fact that we relied all these years on our government? We relied on all these government experts without any public control. Now that has created this mess. We have to change it. Your camera. Radhakrishnan sir, are you here? Radhakrishnan sir, Kekama? Could you see He's any disconnected. questions? Okay. Any questions from the? Otherwise, you ask the question. I can't see any. Public comments. Yeah, one of the participants is asking that if there is only public hospitals, it would spiral down like UK NHD, National Health Department. See, why UK has spoiled the NHS itself? Because there is a private, the drug industry that is not nationalized. So ultimate power of money remains with the drug industry, and it is manipulating nationalized healthcare system. That is first thing, right? Secondly, under the effect of the way I said in last 30 years, not only in India, all over the world, there is a public discourse that everything they want to privatize. So enough budget is not given to the nationalized healthcare system, and that is also again under the pressure of pharma industry. When we are talking of nationalizing, there are two most important things along with the healthcare system. Drug industry has to be nationalized. That is first thing, because everywhere, whether it is Australia or UK, wherever only hospitals are or the healthcare system is nationalized and drug industry is private, they drug industry with its money power ultimately affects the nationalized healthcare system, and budget is not enough provided, everything under pressure, right? And secondly, most important thing what we are asking for is public control. There's no public control in UK or Australia. Public cannot have any say in the how the healthcare system is running. There are no, the way I am saying that there should be public committee to not only manage it, public meetings to manage it. Like if you go to a bank, you get an SMS immediately. How were you satisfied with the service? Similarly, we can do with the public hospitals. That were you satisfied?
I know I have personal friends who have studied in China, and what they get Chinese traditional medicine education even for MBBS students, one full 6 months course. That is 90% of the people are treated with Chinese traditional medicine in China. And she told me that yes, doctors, nurses, everybody behaves very well with the people. One thing, because under the nationalized system, people, there are no, right now we don't get proper treatment because there are private interests directing it. They will tell you, go and get this medicine from outside. Today this machine is not working, go and get x-rayed outside, go and get this blood investigation outside. There was a time when we were studying, government hospitals were supposed to be the best facilities. Now that has changed after 90s. That best facility, I mean, government hospitals are getting less budget, less. That is what is happening in UK and Australia also, to some extent Australia, but mainly in UK. They are not giving enough funds. Government under private pressure. Basically, the government is getting enough money, but they are not provisioning it properly. Yeah, see, one thing, government has as such also enough money. If my prime minister can think of why it has already buying a either a car or a aeroplane as good as a US prime minister, then I should also get enough, that much facility with what a US citizen is getting, right? But no, that's not happening. Secondly, there's a complete calculation done by one big, great economist, that only 2% wealth tax and inheritance tax is applied for super rich. I'm not talking of middle class, please. Super rich persons, trillionaires. Then healthcare, education, elderly citizens, and disabled. All these people can be completely given services. That much complete, what I would say, calculation is there. I'll provide that link to you. That it was published in magazine. So, ma'am, it seems that Radhakrishnan sir is disconnected. He's not able to enter the chat right now. Shall we conclude? Yeah, we'll wrap up. Yes, we will conclude. So you all, please, one thing, sign the petition. After that, be ready to come on the road for opposing the bill, stopping the bill. We will not let this bill come. We will oppose the WHO treaty if it comes. We will have to say, like many countries are, Brazil says, Russia says, come out of WHO. We have enough experts in our country to manage our country. Right? So that extent. And third, in the long run, for our children, we have to change this whole system from private hands to public hands. These are the three main messages I want to give. You please translate. Yeah, fine. Thank you very much, ma'am. Can we disconnect? Okay, so nice meeting to you all people, and see you again, and we will be ready to fight. We will ready to fight, right?